How are you? Mjebale, mlimutia, habari, mzuri, kopango, kope, timabel, tugende, mtuweze mmanyi. Good evening. Share. Gero rwano. Gero rwamwe. Mwasiba Yes, we have a good cause. Today's World AIDS Day, so wherever you're watching from, applaud yourself if you're negative. If you're positive, stay on your medicine. But today we just going to have to talk about anything. So we're not going to put feedback here. Sharing. Introduction needed. About TikTok. Terms of VDM. Dr. Hamis Luhura. I do work with Chadondo as the head of health department, and I'm the CEO of Madina Medical Center. I'm the school doctor of Go Mixed. Just commitment. Assistance already. We can still work together. Okay, at this idea. My name is Janet Aronitwi. I'm an HIV activist. Yeah, just that? No. Since it's World AIDS Day, and I've been an HIV activist since I was 19. I'm here as an HIV activist to talk about my story personally. HIV and AIDS affects me personally because I was born with HIV. My story has been a very successful one, to my understanding anyway. God has been good to me. Although I've got HIV, I'm still living a normal life. I have 3 beautiful children who are HIV negative. Let's start with the interview because who's speaking? Special interpreter. Like, how did you even grow up? Like in school, friends, or you just kept watching cigarettes and no HIV positive? Basically, when I found out, it was such a total shock to my system. I remember I didn't grow up in Uganda, I grew up in the UK. I left here when I was 6 years old. But before I went to the UK, my grandma took me to go and get an HIV test because I had the whole HIV symptoms, and she could see the HIV symptoms in me because 2 of my aunts died of AIDS. And as they were dying, I got to watch how frail, how they suffered. So were they by any chance on medication? No, there was no medication. Which years are we talking about? We're talking about 1990s. Yeah. That was really hard. So listen, I'm kindly asking we go live. So this is very important. Yeah. And it has a lot. So simple. How did like your mom explained it? What do you want me to take? How did you explain it to your Yeah. Naye okugenda okuvaawo n'okutuuka ejuke mami wange yali attachment yanzaala n'obulwadde engeri gye namala eno emyaka 6 mami wange nze yandeka nga nina emyezi 7 nandekera jjajja wange mu kyalo naye jjajja wange kale ba anti bange bafa AIDS ate baafa bubi ne dadi wange yafa AIDS mpola kati nze nakula nga sina taata mama wange yabeerako ne taata wange kale engeri gyemumanyi ebintu by'abasajja n'amuleka waawo kati mama wange weyafuna engeri gyagenda mu UK n'ava mu Uganda atabeera wano. So when I turned 6, she wanted me to come and live in the UK with her. Nakola ye mami akite UK nga kimanyi yali takimanyi yali kanakitegeera. Nange nali sinakitegeera. So was mommy sick or? Mommy is positive and my dad died of AIDS. But mami yali amanya ali positive yes. Yali akimanyi nti ali positive. Nenga yali akimanyi nze yansiiga. Okay. So ogenda okuva wano mu Uganda otuuka UK. I was as normal and healthy as anybody else. Kati olwatuuka lwe natuuka mu myaka egyo ya teenage y'ekivubuka nga bwe mubitegeera. I got a boyfriend and you know.
Like I want to know, like, no, psychologically, Mubuto, at what age they tell you you're positive? I was 19. But Because- then my grandma tested me. She never told me Yeah, that I had maybe it. she got to know when she got a boyfriend, is it? Yeah. When she was Mommy had not told you until 19. Mom didn't know that I had HIV. Even I mom- had to tell my mom yeah, that I had community. HIV. Yeah, it is Ogenda possible. kunkubira. No, I'm feeling the pain. Anti ogenda I'm kunkubira. trying to digest it in. You're 19, your mom. Did you know your mom was positive? At the age of 17, yes, she took me to the doctors and they told me that she had HIV. And for some reason, was HIV because I'm thinking yeah, at 17. I knew what I try hard to HIV. explain to my children, like like stigmatized in school. Yeah. Like when you go to the station, Brianna ayinza okuba alina HIV because the Ebyo dad byonna is nze sick. nabiyitamu nga sinava wano kubanga jjukira Ebyo baati betwagala. nali sisobola kgenda kusoma abantu b'ekyalo bonna ne baatuka Abantu b'ekyalo bategeera batya mbu olina HIV. anti baali Taata balaba afudde siriimu, anti be babiri bonna bafudde siriimu. nga buli kati ng'ekika kyaffe kyonna Jjukira kimanyikiddwa AIDS oyo omukadde abantu bagamba bakuweereza emisambo. Yeah. Simanyi jjajjaawo yakuloga. Aha, ebyo ddala But bye Kati bo nayitamu. bategeera batya mbu But It's- kasi early 90s, Mm. information yateriwo nga kati. Because kati abaana ba kakati balisoma kifo. Osanga omwana nga ng'agenda nkitegeera naye ngamba kati ndi mu shoes zetuzeeyo mu 90. Yes. How did the society get to know mbu uncle gundi yafa HIV oli People yafa could HIV? just Word use of symptoms. mouth. Symptoms. Bwe baategeeranga nti oli alina yeah. HIV Yeah. nga ddala temulina wakuzanya naye ne bateachers bo You're serious? bennyini tebaagala Baba nabo bakutya. I ffe know. baali batutya era nze saasoma ogenda okuvaano mu Uganda saasoma Why? because I couldn't go to school because my family had AIDS. And what- Back then they didn't even call it Give us HIV, like they a called painful it part in school. slim. Some- Slim. Slim, yeah, Slim. yeah. Actually, the word by Okay. that time it was slim. Slim. Tuweeyo encounter kusoma ne gyagamba kati sigenda kudda kusoma. Abantu batukubanga amayinja gati. You're serious? What? Yeah. Yes. That's Amayinja stigma. babaddukako. Oh, Yeah. Nawe ofunye olutwe. The- Mm. I'm like, no. Nange Yeah. Oh, God. So So what li- delivery Awangobera take- side ki? Twabeeranga eyo embalala bayitayo kiweera. Yeah, it is very possible. kati because- awo nga mami boddayo mugamba who are you Ma- crying to? Nobody. I had nobody. It How did wasn't. you jump out of that at that age? Era ogenda okuva wano nava mu Uganda nga nsanyuse nnyo nga mmanyi HIV, I've left it behind me. Era when I got to find out, when I got to the age, remember I said when I got a boyfriend at the age of 19, I started being sexually active, as you know. You But told- because did at you the tell back- your boyfriend? At the back of my mind, I knew what I had left Uganda, HIV. It took me a very long time, by the way, to have a boyfriend. I think at the age of 19, people are really surprised because people start having boyfriend at the age of 14, 15, 16. Yeah. So I was quite a late comer. Anderson, totally. So when I think got your hand is there for tested- nothing. We were not good on Ogende. Let me be talking on social media. When Well, I tebali got kuteekayo tested, ate your mind. Nanti obadde aŋŋambalira kulira. Papa, So papa. Jacob Gundi, Sorry I- about I- YouTube, but I, let's just sort this. This man is suffering it. He can do other things. We are live on and so which page and which page? So- the YouTube videos. Okay, so continue. just share it. so when I tested myself at the age of 19, and What For- prompts you to test? because I just started having sex and I wanted to know, I went for a test as a precaution measures. I So- wanted to know if I caught something, where to trace it back to. Sorry, I'm just So trying I to share. wanted- Sorry, it's not disrespect. I'm trying to share the link. Okay. So I wanted to know if I caught something, I would trace it back to the person who infected me. But bearing in mind, I had this vision of what HIV means in this country. So going with a pre-notion, going to the UK, nobody was ever sick. My friends were all nice. They've never even heard of the word HIV. When they think of HIV, they just think of the third world. Or they think it's for the black people, yeah. Yeah. So when I tested, So the testing, is it your boyfriend Agamba go and test, or you just? it was just me. It was within myself. Remember, I knew my mum's HIV, and I knew that my dad died of AIDS. So going to test, it was for precaution, and never did I. We are live on Sanyuka about YouTube. I wanted to share the link, but I Makeup. think Kara's done that. Again, hold on. 3 minutes.
Okay, sorry. Never in a million years was I expecting for the results to come back as being positive. As you can see, I look as healthy as anybody else. That's been a marker. HIV tebamwetimba kuba katono omukyala omusanga mu gavana ku luzungu bweruti ogamba mufunye. What I would want like people to know, omuntu wafuna infection, there's a difference between HIV infection and AIDS. So people earlier those days would use the slim part, that is the AIDS. And someone is her case, she got infected or 19 years back, but she had no sign. That is very possible. By the way, tebalina n'okubuuza wano mu buto tewalina any signs of kale nabalwalalanga ninga bakujjanjaba malaria. Yes. Naye nga nalwalalwalanga nnyo. So that's not on my side. I think my immune system was obviously suppressed. Definitely. It's on their side, it's not on my side. Sorry about YouTube. We're trying to get live on TV and we are not betting. Yes, dear. Sorry for betting. That's okay. So when I found out, when I went and got tested, I never even went back. I never even went back for my results until 6 months. And you know, in the UK, they don't force you to go back. And at that time, they weren't doing rapid testing. Hello. So I went back like 6 months later. I was like, okay, let me just go get my results and see. Okay. It was just like a normal day. In fact, it was Valentine's Day. So I wore red, got my makeup done. It was summer, so I was looking so good. Wait, YouTube, we're getting live on TV, so we tugenda kudda muto little bit of the story. Mujja tusonyiwamu naye akoyekana gwanga tusimbule bias. Hello. Mr. Badri ali mu studio ya coordinating the Sanyuka TV twagala okwebaza. Tukulira Badru. Abali kusanyuka tubaniriza tubagala nnyo nje bali mena bye mukoze leero abadde Rakai World AIDS Day twakulisaayo AIDS Commission WSA WAO banya balala badde Abuganda tubadde Katikiro gyabadde wakati kuno ndabyeko Twitter yenga youth bavubuka. Oh wow, last year na meeting ngangena kola the run. Yeah. So abali tusanyuka basically zina dakika za watu wadeza bajukiza aburade wa HIV AIDS tuli live ku YouTube channel bajita MC Cats Foundation na YouTube ya Caroline Maka, YouTube ya Anderson Luze. So ne Facebook tuli ku Anderson Luze bango sharing so that this mission goes out ketwanjule tandikire mchala that was story na no good so simanyo amnada ku YouTube ne mnadira bana let's like restart it. Engeri what twadde that you can know. I think asobola okuba wako brief. Then abana abasobodde baja ko yanjulidde bantu. Agenda kubabulira kakati brief. Then yanjulidde bantu. Wana amaliriza tukolechi ate tuddeyo ku YouTube naye nga tubagala nnyo abalabi basanyuka TV. Manyane Caroline Maka, Mami E, the one and only, your personal person queen of the mic. Golden credit to demo. Kwegamba gwalye ye waka atulaba ngoyina baganda boyina mikwano jo. Omwagalwawo ngaina kawuka kaleta mukenya abanga ina HIV AIDS. Leero tutuddemu okubeera nga tetukunyonyola twaze n'abasawo bakunyonyola bakulambulira ensonga zino watanaba kwekebeza status yo gitegedde ddi. Tero kitandise otya so byetugenda okuba nga tetwogerako tuleseyo n'omukyala America naye nga Uganda ng'anyiriranga atibatanga mata atiribiita naye nga yakuga bonnange yatakawuka yazaalibwa nako so ensonga ezo zetugenda okuba nga twogerako tusiba tubagamba temukebeza maaso tumanyi abavubuka mumanyi okebeza amaaso naddala ku mwenda awo nga gavana ekutte nga ne kawisiki kalinye bulungi ku luzungu lwalina muganda wange simanyi kasoke yakola introduction of this is Sanyuka but you go with the accent please okuza tulimba. Hi, my name is Janet Aronitwi. I'm an HIV activist. I was born in Uganda but I reside in the UK. I've been in the UK for the past 41 years. I was born with HIV. I didn't find out I had HIV until the age of 19. And that came because I had my first sexual experience and
I wanted to get myself tested because I wanted to know my status. And because I grew up here, I knew a little bit about HIV because my aunt died of AIDS. 2 of my aunts died of AIDS. So I had a pre-notion of what HIV meant. And your father and mother too? My mom died. My mom's not dead. My mom has HIV and my dad died of AIDS. Wow. At 19, wategeera mboli murad. Kyabadagezaako bategeeza. Shocking kubanga yamanya agenda kufuna boyfriend. Yamanya ku Valentine's Day. So atwe brief oba Dr. Sokeya. Abalabi basanyuka TV mbalamusizza tubagala nnyo ero World AIDS Day amanya n'eddoboozi Dr. Hamis Lubulwa nze nanyini Madina Medical Center era emirimu gyange gikola ne Buganda nga nze ntwala ebyobulamu Buganda Kyaddondo yonna. Ofunye buzibu kikuba tudde dakika ntono ofunye buzibu kimbavubuka. Abavubuka nnene Kyaddondo olwaleero challenge tusonga okuba nayo mbavubuka naddala abawala tulina kye tuyita cross generational sex. Abalenzi bano bagenze nnyo ku bakyala bali abakulu n'abalenzi n'abawala nabo kyekyo naye lwa nsonga ya ssente nsonga ya iPhone masa 3 iPhone fansolayo so tetugamba ku naye nga kiso twesanze nnyo byakawuka kangi olwaleero mbavubuka ate ne mbasajja abakoze eki ekitegeeza ne mu marital homes kubanga abasajja akulu anti abeerayo ne ka baby eno section network eyesigaleta waliwo be nasanze nga balina bafuna condo like condo enjungu eri fully furnished bali basajja bana bonna buli basonda ssente buli mwezi ogikola ki ogisasula eyo batwala bushuwa bwabwe definitely so wakwange dakika tulina ntono just abantu batwale into testing eno Caroline Maka testing nga tuli live on TV obuntu buno buli everywhere so nga bw'osukula charger nga bw'osukula power bank obuntu buno nawe nseke ku agenda y'ensawo yo. So abalabi basanyuka TV leero twagadde okubalaga kye tuyita Oroquick ensonga mufunze yaletsa Oroquick abasajja tebalina nnyo obudde kugenda malwaliro batyayo tutyamekano batya okuba ku mita naye katulina omulamu ogugamba nti bila first know your status. That's why World Health Organization and Ministry of Government yegatta introducing Oroquick nti osooka ngenda mu ddwaliro n'okafuna kabwerere. Kaliko n'ekigambo wano government of Uganda. Ekitegeeza buli kensala kaliko government of Uganda ngenda mukwata bukwasi. Kabwerere tewali nekano kennyini. Kaliko sezona ziri butuna. Amalwaliro makigo tuyinza okugenda mu bwerere. Ekisooka Oroquick ono soomufuna ku Takwa Hospital wa Dr. Swedi Kayonge Wattuwa Zaidina Hospital, that is Islamic Medical Association of Uganda. Bakakwira bibambu mpadde ne buno. All government hospitals. Government hospitals zonna mu Uganda zina at services. Ogenda bugenzi n'ogamba asabayo bakakuwa. Wango obudde tugenda kudda keno katono. Mu bufunze Oroquick eno oba ogifunye following up omusawo agikuwa n'omwenamba y'essimu. After naku nga 7 oba some days nakubira finding out results. Ne results zino oba ozifunye nga ziri positive. Eno si confirmatory test. Olina okugenda mu ddwaliro. Omusawo era that's why I'm following up okumanya nti. Tegeza ayinza okunaga negative nga biri bitatu. No. If you are negative, you go on with preventive strategies. Condom use, circumcision, and abstinence and the rest. But when you are positive, kantu kano katwala mu ddwaliro erikuli okumpi yonna oba omusawo yakakuwa. Kale tusanyuka briefly ekisinza kitwagala abali ku TV. You'll follow us again on YouTube. Just 1 minute, Badru. Watandika ddi eddagala? Immediately when I found out I was HIV positive, the doctors put me medication because my viral load was really high. And because of the stress, I needed to start medication straight away. But as soon as I started taking medication, I became undetectable. So I've been undetectable for 27 years. I have 3 children and they're all HIV negative, and so is their dad. Bali negative. That stigmatization ngoli kusoma nakuyogedde wano. Katamba kye njagadde okutereza mbalabi basanyuka TV nti omukyala lwabeera nga mulwadde naye ng'ali ku ddagala emikisa gy'okusiiga omwana
kiba wansi. Ate okusiiga partner we. As long as ali kudala katulina kye tuyita u is equal to you. Ono omukyala tukyalinzeemuko naye story. N'agamba nti kati ye eri undetectable. Viral webanga eri down omikisa gy'okusiika giba mitono nnyo. So advice kati omwana azaaliddwa mother nga ali ku ddagala. Tuli kuvaayo akaseera kano ndowooza. Abasanyuka mwebale happy 8th day yafiirwako wasiriimu alinako wasiriimu oba naawe agenda ogenda out oba alivinga nako tubazaamu amaanyi mukyasoboka abantu obalaba tunyirira tuli fly and cool like that. Tugenda kuddayo ku Anderson Facebook page then YouTube ya MC Cats of course na YouTube yangu osobola okubanga ate otufuna temwerabira olunaku olw'enkya tuli wamu King of the Mic tuli wali ku Nexus naku 2 Saturday ne Sunday mujje tuchakalemu omwaka tukubyeko kye tusobodde. Enkya abayimbi bangi Bebe Cool Kenzo Anina Rose Lydia Jasmine to name but a few yeah. Sanyuka tuyandiza ba YouTube back to Central n'enkya ku Nexus kati aba YouTube tugende maaso wadde kyako tubalewo. We have a boyfriend. Valentine's. Yes. So it was Valentine's Day. I got all dressed up, going to go and get my results. Not caring the world. It was a beautiful day. It was summer as well. Yeah. So as soon as I got there, the doctors had put me in one room. I was thinking, why did they put him in you one room? You know what? When I didn't call bagambanga, wali tosobola kufuna visa muri. Muntu kumwachulira pecho. Nga tukula bagamba muno obakukeberera ku kisaawe. Hey. Was it true because you're talking about years back? What you told you? Ono yagenda ate nga tebamukubira. Zino ensinga ez'abawalabu ezitwala abantu. Abako bakebera. Because ez'abawalabu zo zirinaako evidence. Abaana basooka. N'omuntu yambuuza yesterday mbu can I travel with my ARVs? ARVs ku kusaawe bazikiriza. Okay. So I went back for my results and they put me in one room. You're not scared? No, because by then I didn't think of anything. So they put me in one room and the doctor came and he was like, he was just there being himself as if he's about to deliver like some gifts or something. But he said to me, I've got two. Agambye mu doctor yaleeta results yali yeemoolamoola ng'alinga agenda okufuna ekirabo. Kumba amawulire mazito. So he said to me, I've got good Basooka news. kupima. I've got good news and I've got Balabe bad oba news. okankana. I never got that. That comes after the results. Actually omukyala Janet engeri gy'akyogeddeko doctor tujja kukomawo ewuwo mutubuulire kubanga mulina engeri gye mutiisa omuntu ayinza ozirikanga ne results nga ndina negative. Ako ka speech ke bakuwaawo. Ngenda banyumiza story nze natuuya nako naye tuddeewa. So they put me in one room, the doctor came and he's like, I've got good news and I've got bad news. So obviously you're going to say, give me the good news first. So he said, give me the good news. And I said, okay, give me the good news first. And he was like, okay, because on testing for HIV, I also tested for other STIs. Oh. Yeah. So he said, all your other STIs came back negative, but you're HIV positive. I was like, Who did you go with? I went on my own, but because it's an STD, it was an STD clinic. I met up with friends, people that I knew. So when they told me, I was gutted. I was shocked. At this point, are you in your Valentine? I'm still in my Valentine's outfit. Hey, wagenda okwekebeza ng'embaga tonagenda ku whatever. Tonagenda ku date yo. Valentine's, no. So when he told me that I had HIV, I was shocked. I was numb. It's like my body left my mind left my body, and I went totally somewhere else. And I remember it's like my mind left my body was just sitting there, but I was numb. And then afterwards, they put me in one room. There's a lady that came to counsel me, but I was crying hysterically. I've never cried so much in my whole entire life that day. Because I left my friends in a waiting room, I didn't want to go back there so they can see that I was crying, because they would have asked, why are you crying? True. And obviously being in London and being a young person in the UK, you don't hear anything about HIV, especially around that time. There wasn't any awareness. You didn't see any
people sick on TV or people sick generally. Wow. So I thought, oh my God, HIV has followed me all the way to the UK. That's the first thing. HIV just followed you. Yes. I thought, oh my goodness, HIV has followed me all the way to the UK, and that's the first thing that came into my head. Mama wange ngenda mugamba. All you were thinking about is I'm going to die. Yes. Because my aunt died of. There's no way you can tell me. There's no way you could have convinced me that I'm not going to die. Next week. Yes, I've attempted twice. I never fallen through. And the only thing that keeps me going is my children. The 2 times I attempted to commit suicide, it was because I just didn't want to live anymore. You know, like taking medication. Were you sick or you were tired of the medicine? I wasn't sick. I've never actually been sick because of HIV, surprisingly. But because of the shock of the HIV, I've also got mental health issues. I have something called bipolar, which is something that affects people who have got HIV and AIDS. And a lot of people don't understand this, but bipolar is a mental health disorder. Yeah. It's compulsory. Trauma. A lot of people who have HIV, because of the stress and the stigma and everything, Yeah, and the stress of stigma. that Those are comes the mental along. illnesses. It's sort of like How are we going to control the mental illness? of course, counseling. And overcoming What I wanted and to being, talk about. I think becoming comfortable within yourself and taking your medication, that takes away the stress from your mind. Like me, I've been on a mental health medication since I was diagnosed, actually. What is mental health? I have something called bipolar. There's 2 types of bipolar. There's bipolar 1 and there's bipolar 2. I have bipolar 1. I've been sectioned 12 times in my whole entire life. That's a lot. 12 times. Bipolar mental health season 1 season 2. In a brief cut, like omukyalo no kyeyayitamu olabanga ne results engeri gye bazimugambamu alone itself ye kenyini yagezaako okwekansola. So we discourage that. Ideally ne bwe tuba tukuwadde no oral n'ogireete wange ng'eri positive. Of course sijja kugamba nti you are positive, no? So nze nganze professionally so okutundira psychologically your attitude nemanya nti enkankanayo omuntu someone agamba bana I'm positive, like she said HIV followed her to America. That alone is a trauma. Kati omuntu w'omulaba bwe batyo ange. We have even people who ogenda mu ddwaliro bano abaana abagenda bakozesa buno budetermine ba misusing n'akebera omulwadde n'amulaga by facial expression because communication waliwo ka strip ke tukozesa mu ddwaliro bakayita determine ka bulijjo kali common naye nti omuntu ono gw'otestinze because waliwo n'okufuna results ezirifollow naye omuntu sooka omutwale mu process nga bw'olina okutambula mu counseling someone azze amuvinze in for HIV testing tomugwira bugwizi kumujja ku musaayi sooka omwe pre-test counseling preparing obwongo bwe okufuna results zino ebintu omuntu oba ogamba owona tamanyi kyandeese lwaki tabeera nvewa. No, like when I talk to you sweet talking and counseling you accept to test then even the results bwe ziba zizze era sisobola kugamba nti gwe oli bwoti ne bwoti era komyawo because you have professional counselors mu malwaliro kati mukusindikira nze wendabanga siina budde okukansoling nsobola okulaba kubanga agambye ali ku ddagala. So can we take it with that disease of itself? Bana bali mpaka eddagala baba basimanyi lya brain biki elimiramu omwezi nga guno ati kati mugenda kutegerera bwongo bwange nteekamu emputu ne bikomawo ne bikubaddawo drug. Yes, mental health mental disorders is the reason for the society. It's not the medicine. One tukuze bagamba. It's got nothing to do with medication. It's just somebody's psychological, mental well-being. It's got nothing to do with
Dr. Mbadde nsaba otulwe mu kamera eyo abantu abaliko essaawa zino obanyonyole kubanga ekyo kimanyiddwa Uganda yonna. Just abantu alone omuntu cuts like ugambe someone yakuvuma ekivumo kiri gwe bwoba nga toli strong observing that message ne audience gyagireeteddemu alone ogenda okumaliza osetulinga okirowoozaako alone trauma oba ekibuuzo nze ngamba tetunaba kibangula bulungi. A lot of people ng'ovudde ne ku bantu abavuma abalwadde basirimu bamanyi mu mutwe ebintu bibiri PEP ne ARVs bisobola okusuula eddala nti abamu bagamba oba tolidde bulungi simanya oba tolabiriddwa bulungi nno ng'omira eddagala eryo osobola okuwa eddala kirina engeri gyekikonnakitinga scientifical. Caroline, there is something kyenjagala okubatereezaamu. Waliwo myth, wrong beliefs nyingi eziri mu society. Olinagambe eddagala lisuula eddala. But on scale, bantu bameka boolabye nti onaamiza eddagala mulalu. Kati naye what happens? Okimanyi nange abantu bampanga example. Tolaba eddagala lyasuula kati No. Naye nga by the way I'm a victim already. Kakati like omuntu oli wagamba PEP ne ARVs bisuula eddala. This is one thing in two. PEP ne ARVs. Sokonyonyola abantu PEP. We have PEP and PrEP. PEP is post-exposure prophylaxis. There are people nga mbadde mbuze naye kati nsimbudde ensemusana okusenga. Wuliriza nkankunyonyole PEP kitegeeza ki ne PrEP kitegeeza. Kubanga abantu abasinga tugamba PEP. Kyenjagala otegeere mu byonna PEP ne PrEP nga sinatandika nakunyonyola kiriwa kyekiba zonna. Yes, naye mu state mwozikozesezza wekyawukanira. Kakati waliwo abantu olwaliro kankugambe nga bano ababeera nga beegatta n'abantu ku lwa ssente. Etegera okubeera nga bafuna ssente. Nga bakibeeramu buli kiseera naye omuntu oyo ayinza okuba nga abeera ng'akola omulimu ogwo naye nga si mulwadde. Ekiwulira? Oyo asurvivingira ku PEP. Yes, kati oyo asurvivingira ku PrEP. Yes. Omuntu oyo agendamu eyo embeera naye amira eddagala liri ye omubiri gwa ku protecting ng'agenda okubeera exposed because ajja kwegatta n'omuntu in the exchange of money naye nga tamanyi status. So okwekipinga ng'ali safe abeera amira eddagala eryo. So in that state libeera PrEP, pre-exposure prophylaxis. The person is not tukamira twakakivaamu. No, kamira tonnakituukamu. The risk operations we base naye example gyenkwadde nti tomumanyira status ye kati ng'abantu ababeera mu muzannyo guno ogw'emboozi y'essente ekiwulidde kati abeera n'abantu tamanyi status zaabwe. So okweprotecting naye abeera mulamu omufunfuna bulungi n'agenda mu muzannyo naye nga tamanyi status y'abaclients be. So yo okweprotecting obutafuna those ARVs in that state they become PrEP. Before you are exposed, you swallow the medicine. So what about limira nga tebannagenda mu kiko? Yes, yeteeka yaalyo. No yalimira okweprotecting siteeka yaalyo. Naye state mw'olimiridde condition. Kati wowe omaze. Uliriza. Kakati omuntu for example nze nyinza okuweka ekyo. Nyinza okubeera n'omukyala simanyi status ye nsoose kubeera na mukyala then neŋŋamba neneeraliikirira neŋŋamba kale gwe tojja kale ono simanyi status ye nenziruka mu ddwaliro neŋŋamba musawo badde bwenti nebwenti naye simanyi n'omuntu gwe mbadde naye simanyi status ye. So I'm already exposed. So that's why I'm going to get the medicine. After I am exposed, after having unprotected sex with a person I don't know the status, then I run for. So katika PEP, kaberanga kwegema. Yes, kwegema. Naye buli kira kalina obudde 72 hours after exposure. Aka before kati ako waliwo ne ke bakuba mu mpiso.
omuntu asooke kuba omwezi every after maybe ebiri byajja ekitegere oli n'abeera nga akakuba every given interval kitegere n'abeera nga ye protecting so that is pray waliyo ne karingi abakyala ke bakozesa naddala abo abazannya omuzannyo gw'esente nga nakera kakola nga pray nga bakateeka mu private parties zaabwe esege eyo tandise eddagala eso nawe ebiri olwedde awo wenyini ekyo maze okitunyonyola. Answer the question. Is there any possibility scientifically nti omuntu ali ku ddagala lino kirina engeri gyekiconnectinga n'omutwe gwabwe? Yeah, kiconnectinga direct of course kati kitegeeza musajja atutebamu health wise eddagala lisulamu mental health, things like bipolar, schizophrenia, depression. It's got nothing to do with ARVs. ARVs. no it's okay. kyeŋŋambamu kino kyagambye nti okumira eddagala lino kirina engeri gyekiconnectinga kiri direct of course kikola tekisobola kusuula muntu ddalu nnyo nti oli omusanze agudde eddalu lye akutta ebigoyegoye ARVs ezamukoze eki ne trauma ebeerawo nti appeal body ebeerawo omuntu kati ayinza okutumira eddagala n'agamba nti waliwo balikolina n'emyezi Ekitegedde. kitange ebiro byonna bigenda mu nsi alonagamba wini mama mpanga kamukamu yes kati n'ekirala kati wuliriza kati wali omukazi yampa ebitu ya myezi 8 ngamba awiyoke waliwo client omu gwe nafuna actually ye yafuna trauma yafana okufa yafa naye mulwadde ono tugenda mu maaso njagala okubuuza Dr. Jagiteeka mu doketi ye notinga kubanga tujja kubyera ngenda biwanika ano nti abantu abamu bagamba sirimusi yatuntu okumanya nti mulwadde wa sirimu kyekimu yakituufu Yeah. naye Stress is what caused me. Stress and not having people to talk to. Remember, I'm my mom's only child in Japan's Islands and Kasina Baganda Bange. You're serious? Yes, I'm my only child. So being an only child, not being able to open up to my friends because I was scared that they would leave me, just like how people treated me in Uganda. So for the first 6 months, I went crazy. I had no one to talk to. I couldn't tell my mom. But So then what there were you was doing? crying. I'm imagining that loneliness. boyfriend njagala tuddeyo wali Boyfriend yali valentine omaze okkaaba teyalina boyfriend blocking, na blocking abo blocking sisaddamu namula teyalina boyfriend yali walumu kakati eddwaliro ne limucontactinga UK bacontactinga namuwona bawa namba ye ne bamucontactinga although we used the condom. My first sexual experience we used the condom, so means ogenda okwekebeza. It was for precaution. so that just in case tutukane tutagikozesa. Yes, I will know where I got HIV from. That was the only reason. Naye mama ogenda okutuuka ng'ate gwe naye I thank God for my life. Although I have HIV, good things have happened within my life. I mean, like Did you finish school? No. No, that's another story. Even in UK? Yeah, ever since I was diagnosed, the only thing I could think about was not being able to have kids, having a boyfriend, getting married. Yeah. Are you married now? tugenda I'm not married as in I'm in a relationship, but I'm not married. Bagenda okutawanya abaana Uganda. wamma badziya alina abaana naye tariko komera. There's no rings. Simple babe wasanyuse. Omusajja wanaayira bali mu relationship. naye kati olaba kansi kati nga you and her okufuna that momentum that zero break that public actually kisinga okutumenya olwaleero if you get figures ez'abantu nga mmwe muvayo n'omugamba nti no it is okay okubeera n'obulwadde Era ku YouTube channel. That's why I decided to become an HIV activist because I wanted to be an example. you to the inspire world. even others nti no newankubadde oli mulwadde obulamu bukyasobola okutambula. So tetuli ku simu, we're trying to see your comments. Oyinza okugamba tetubawaza emagezi. Obadde yakutera doctors balina bingi. Sorry. Dr. nze ndi mupayiringa tugenda muddira Bana ade manyi story yone nga asirikamu nga doctor aleta. Doctor bajja agende ku. Ate nga nona agenze embalala.
No, Ono you can osoka ask. n'omutwala Ndi emisi ku zebra y'abasina. crossing. Gole ku roundabout. Get- Kona get- zonna zigendamu. Metembozi. So kati tuddeyo ewa doctor Janet amaze okutegeera nti ayina ayina HIV. At 19 years. Yes, at 19 years old. Naye nga njagala ojjukire nti ye jjajjawe omwana ono tebannamugya Uganda mutwala nti jjajjawe yamukwata ki n'agenda n'amukebeza ye jjajja n'akimanya nti omuzzukulu ono mulwadde n'akyeterekera tegerekese so ye amaze n'akitegeera ku myaka 19 engeri gye bakimugambyemu omusawo akikubyewo you don't have STDs but wenjagala awo tutandikire abasawo ennaku zino bwe tumanyi tokikola naye ekintu kino nina omusawo ali okulaba essaawa zino eno njagala beere nga naye akitegeera olumu engeri gye kiyisaamu awo wenyini wenjagala tugende but before you answer I think I had that experience one time whereby nagendako mu ddwaliro namanyira okubeera nga ngaba omusaayi from way back even before I started relating with them ngaba omusaayi ne mu ssomero because I was part of the Red Cross, I was a scout. So twakitandika dda give blood to save lives. Kati lumu mbeera awo tubyogerako nga naye kangendeko nange ku ddwaliro wano ebyo bye bakola free tests eddwaliro neeteeka mu compound mujja mwekebeza naye nga kangendeyo nekebeza ndabe. It was a few years back way before lockdown neneekebeza now of course otula wali wabweru ku waiting then abamala ne bampita mu karumu simanyi oba kiba mentality naye nze natuuka mu karumu ndaba kakoze kanga nali kazeemu naye nga ndaba room ekoze nakalinga katyuku Nokuyitayo sooka n'okankana mezi. netandika okwejjusa You start thinking things, your mind goes 10 years mu kaseera ako natandika okujjukira buli yali ankutteko nali nkiisazeeko bwe nawapeeke oba wano wenampeeke nga waliwebwa netandika okulowoozamu kiritegeerakolesa oba so environment why I'm describing that is number one environment nemuweramu amawulire njagala ogyogereko number two because environment according to akarumu okayingiddemu omusawo atudde wali otudde wani mugikozeeko kimwe ng'abasawo number two the next thing omusawo ambuuzizzaako yesmilingisa atandika okumbuuza ebibuuzo ebyo lwaki temubitubuuza ng'omaze okumpulira because one of the first questions she asked me why did you come I have tested you're telling me why did I come nagamba kyekyakupushiriza okujja olina kwewekase naye gwoteekakasa ebyo byonna byonna ebibuuzo nabimbuuza nze muli wemba omuntu asobola okufubutukawo nadduka natamanya nabibuuza ate natadda so nze kyatiisa ebibuuzo bye mubuuza nga temunatuwa results ebyo njagala either otunyonyole lwaki mubibuuza kitegeere tukigumire oba can it be done in a different way nti then tudde ku number 3 Janet gye yatugambye message eno omuntu ogimuwoosha whether ngaali negative nga positive message so neyanza kano naye ebibuuzo bibiri bisatu naye ndaba kyonna kiri ekintu the reason kalumu ako yes kalumu ne message egibekinga n'ebibuuzo room ebere ya pink ebyokulya omanyi room etiisa okusinga nekomera naye kati omuntu bamuvingira in the reason for that room and the question and everything not even privacy but HIV nga results zo zitiisa newoba tolina kyewali okoze naye the reason for the kalumu ako neyo protocol yonna ku preparinga y'obwongo your brain just in case the results come out positive you are ready to receive them and you're ready to start treatment. That's why omusawo asobola okubuuza even sometimes omusawo ayinza okukulabako signs and symptoms ekirwadde ekirala for example TB ng'ate yeetaaga okutracinga contacts zo kibulaba ayinza akuidinga in details bwe naakubuuza ebirala n'olinambuuza but tosobola kunnimba because professionally I can even look for the signs and symptoms nemmanya nti gwe ono nno alina ekirwadde kino nenkubuuza ebibuuzo ebyo even the time gye mmala nga just mental health yes psychological psychotherapy preparing obwongo you can't do without it
Kwanga yeye Ideally, you can't. Ojimanyi ebibuuzo byenjagala Dr. Yeah, that's why Kizito. it cuts in. That's why abantu bano abatagenze through that protocol. Bafuna that trauma. Kati omuntu ani akutesting. Even that's why nezino drives za sure check. Mulimu n'abantu abamu abatya n'okutandikwa. Bati kale wenakuwa akantu kaneka bakagenda wetunakola self test eno. Yes. Nagichuuza nga nsigamba mu mbyo bati. Antu bagenda kwewa obutwa. Omanyi okuba mu room ne kagamba ready. Obalaba kati already two examples of twatuka ekiseera twala committing a suicide. Yeah. Olwo kitegedde ng'oli mu karoom weka. Kati wokebera akantu kano ne kakuwa two lines. Ekiddako ogenda kugenda mu ddwaliro. Amaanyi agava mu room eyo Sorry. Doctor. Kankule Njagala tudde mu real life. There are stages. That's so obulirize. There are stages. Kunyumiza ngeri giragenda mu ddwaliro. Kati alaba. Nagaana. Kumala emyaka ng'egi. Ne beekola nabo nali nkola muswe. Badali asinga tuddamu okudda n'okujjako ng'ogeze mu ddwaliro. Nga bala bagenda kutuka. Etegera bakupushing ogenda mu ddwaliro. So kati idea. Nagenda mabira. Nangamba musibaji bakuweereza eddagala lya appetite. Genda omusawo gundi alikuwemula. Yes, kati olaba. Kati n'okusooka okupima omusaayi gwonna bo balina kukola. Naye nga nze ng'omuntu. Nali nga timbira ba wansi nga buli lweggulo ndwala. Natuganyisa landa olidda ngamba ngenda kugoba wano ogenda kufiira mu nju. Naye kati for that lo eyo gijja gye twagala okumanya. Kati confidence olaba Carol, for example, one of us here no testing kati. N'olaba results zino nga ziri bbiri. The next step ogenda kudduka ku pharmacy eri okumpi. Oddemu test eno ey'okulala. This is from experience. Waliwo omuntu ng'ali mu dina. Bonna boolabye Owuliriza abantu osooka okalaba mu kareede n'osooka gamba bwapi birimba. Eyo that process gyonga nti birimba odduka mu ddwaliro. Wapi era ogenda kufuna reaction olubuto. No, ogenda mu ddwaliro repeating test. So in that process n'osooka weetreating awo ne weefumba. Bojja mu ddwaliro baku bino ebyogenda mu clinics eziri around because kati nekyo kizibu. Omulwadde omanti kazze oli yayiga buyizi kugiraagira kupanga amadagala ge masa n'atandika okukebera HIV. Abo bakikola mu bukyamu. Eddwaliro lirina okuba nga lirina counseling center. Whereby nti omulwadde wajjamu ompreparing obwongo. Tukole bwe tuti. Yes. Doctor, what making this so easy. Omaze okumanya you have HIV. Drugs wazitandika. Nazitandika nga nina emyaka 23. That is 3 years later. Kizibu nnyo zitandika. I was my viral load wasn't wasooka that kukuba high. wansi bulungi. Yes, Exactly. mentally that's what affected. Mentally, psychologically I was affected more because of the stress and I had a breakdown within the 6 months of me being diagnosed. And you know what that means. I was sectioned. I was in a mental hospital for 3 months. For 3 months I was sectioned. I couldn't. It's worse than being. It's worse than being in prison. Police yankomya. Ebintu byakatamba. Ne banteeka mu kyuma kye. Kyoba atandikidde watale. Story y'ennyangu bagamba andikawa mu njagala kuva wano. Tonnabasitede banteekayo wiiki 2 na. Ate gwe olwasanga nga okalina nga immune eri wansi kati oba property ya ddwaliro oba olina visa kwama mima visa first of all balina gaadi buli mulyango basooka oba bakuteeka mu koodi zaabwe bagamba oyo ddwaliro tomanyi balina section eno gyebaleeta abali mentally abadde bakuba ku street kati bagaadi abo bagamba watch that boy ogenda mutwe nga akulimiza. Once you're sectioned, that you're in the hands of the ekyo those people balowooza bagezaako okugyawo mental illness naye ate bazongera reason nti gwe kennyini okuzuula nti HIV positive ne bakuenslaving alone kitandika okutraumatize. But when you talk obuzibu gye tuvudde okujja eyo eri emputu obutayagala kumira ddagala kati bo abeeyi baati baagala citizen waabwe afe. Yes, bakumirisa ku mpaka bakuenslaving. Wanze drip zayitangana ngaawo
Teziriiko ate mbu tukusabye kati alone ekyo kyokka bw'obeera ngaffe abalina famire zaffe bakujje ku famire yo family bakiriza okujja okulaba because mami was coming DJ Shane nga bajja oyo London wa Moshi nga bajja mu was my aunties so okimanyi so gwe tokiwagire not even that TB yankuba ogwokubiri emulago wali optional yeah for TB it is different like TB bangamba bagenda kunsigirayo era nabo nagula buguzi maybe you Nakimanyi katamba story tetunnagitandika. Eyo tetunnagitandika soko oleke tukimanya nagenda yagamba TB wange bade nja tudde Today omukyala jaga awo nyinyi tudde ku kigambo kino ekyokwensira impact yakyo ku bwongo take a case of covid bwe twabeere waka okimanyi covid yaleeta mental illnesses nyingi abantu bali tebamanyi byakubeera waka just take an example omuntu omudiagonize ali HIV positive omuyisiraeviza omujjeko rights ez'okukola ki ez'okutambula ogenda okulaba ku mikwano gye biki ebyo binga ebintu and doctor the possibility bakukwata immune eri wansi possibility maybe nga possibility omuntu okujja nga tali kumpi kufa an admission is different because an admission you are willing. No, I went crazy. They had to take me. Yeah. Yes, for me, I went because the word HIV was everywhere. It's like HIV was following me everywhere. Where's mommy in all this? Mom was at home. I didn't tell her because I didn't want to break her heart. Remember, I'm her only The child. time the hospital takes you, you didn't tell mom you're going to hospital. No, All these I 3 years, you've with never Mom. told mom you're sick. No, I didn't tell mom because I didn't want to break her heart, and I didn't live with No, mom. leave people you're going to hate. How are you holding that? 3 years is a lot. Jana tulina ebibuuzo bye tulina mubuuza kyova mbadde njagala asooka amaleyo because we need to know when did you tell mom and also who was the first person you shared Who did this you run to? information with. Your My boyfriend? best friends. Who is the very because there is always that first person you really sit down with and you're like, you know what, I went 3 years back Nenekeweza or 4 years back. When did you first? Who did you first tell? The first guy I told was a Brazilian guy I was seeing. No. Oh, you see your Valentine's? I'm blocking it all. Because you are delete. Home Brazil as you look good, you know, it could be my wife, you know. Yeah, You're so all cute. of that. No, come For some reason, I've been quite lucky with men. I've been quite lucky with men. Every single guy I've ever told, they've always wanted to stay with me. Not that I've had that much men. Kati Brazilian guy Nemugamba nangu tana kulya. no tanaba kundya. Nasigala Eh, because you know get so For how many. long? for like 2 years. Story tugenda gikwata eyo episode 1 No series ejja kutwala mwaka. anti kati olunaku lwaliro ku comments ezimu zendabye abantu bagamba story yakati naye tujagala ng'eya Janet mbona yalina tubuulira atuuse atya bamugambye ebyo byonna byonna tugenda biyingiramu. So Janet, Brazilian guy, Amugambe Moka the sister. how long does He this stayed relationship last? for like 2 years. So why did you guys break up? Yeah, abakazi bangi. naye kati awo wenyini cuts wenjagala ono we ya breaking information to the Brazilian guy yamuhaginga ne bakaba babiri. You know that That's a good comfort, feeling. I you know. know. Just era tuba twagala omuntu Ekitegedde. niweekabye n'ebitakukwata So you start medication. Usually start what taking time medication medication. zikola because me the first set yanjoche bigere nenga. No, I was Did quite you I was open up? quite lucky. I've never had any. From the first I've never had any But you've not answered. When did you tell mom? Kakati waliwo anti wange yali nga yakajja naye nga yakimanyiko nti jjaji yantwala ne bankebeza jjaji yagambayo yekka kati nenkubira anti Mubuto? wange Sajje London. yanajja e London abeereyo Scotland kati nemukubira esimu nemugamba I went to the hospital and I got tested and I'm HIV positive. Nentandika nemukabira ku simu nangamba okimanyi Janet
nemubuuza nagijjawa nangamba okimanyi wazaalibwa n'obulwadde naye lijjo mbadde saagala kugamba naye gye yakutwala ng'okyali mwana muto ne bakukebera kati nemugamba kati mami mugambye atya n'akola ki nangamba gwe bindekere nze nja mugamba so one day nali awo nali sibeera ne maama wange twalina mother and daughter complications nze nava ewaka nga n'emyaka 14 nembeera nembeera mu mikono gya social services kati gye nali mbeera mu social services nga mbeera mu hostel nagenda okulira mami wange n'akuba essimu nawulira eddoboozi ku ssimu nali nkimanyi nti bamugambye n'aŋŋamba Janet, I'm so sorry akagamba no mu Lunyankole yanjanguyiza nkuleebe lwaki wedda toyogera mu Lunyankole wedda manyi tumanyi lwa Uganda lwonna wagenda oli muto ojja kutuuka mu Lunyankole gyasa Abanyankole babenga akanyete yanjanguyiza matono ati kinakiyante yanjanguyize muleebe anakimanya ngwamutima ngo bamugambe nakube nali nga sambale nakwambala nateekamu engoye nenteekamu twenazi zange nadduka emisinde hosteli yange omukutte ku simu bane simu otudo ojjuka atugire sawo simanyi nakumanya naye nafuluma bufulumi wawuliranga ali wano nawulira ng'alinga afudde nadduka emisinde kati todduka olagawa nga ngenda wa mami yali kumpi ye yali kumpi nenziruka nentuukira ewaka neera natuuka nga niwezi nantunuli nagwa wansi nafukamira nagamba I'm so sorry nemugamba you don't have to be sorry nyanko wange yali nga yakaveeyo nekasonga nawe waali n'akaaba mami n'akaaba nagamba I'm so sorry nsonyiwa nemugamba tewali nemugamba you don't have to be sorry because this is how I was born naye nga tetunakukikakasa nti nazaalibwa bwe nti netukola ne DNA testing ne bantesting because for me myself I needed to know that I got it from her netwakola DNA test nebasanga ng'obulwadde mami wange strain gy'alina nange gye nina kale ne baddamu ne bakebera ne balaba ebbanga lyemaze nga nina HIV mu mubiri gwange ne basanga ng'emyaka so nga kikwatagana n'ekya mami kasiddeewo omusawo owulidde scenario eno ku ssomero bamukuba amayinja nali ku live ya Uganda AIDS Commission of Recent ngamba olaba amasomero twakula tulina Rotary Club ojukira ezo clubs kino ekintu nga kyebakozeyo nga buno gamba health club masomero nze omwana yankubira nga mu ssomero yarabize teacher bagita dispensary azimutunza butunza omulala bamusanga nazo ne bamulangirira ku parade ne bamukuba n'ekiboko omulala yali azikwekanga metron nga azimugjaku tetulina ssaako baana ya ssomero kiyamba bulwadde obwo TB AIDS ekituufu mck because ekyo kyenyini kyoyo kalo gyo batwokyeza sente n'ozisigaza I think even dokita tyakutukulidde drink gyo wampaddeko dokita weda munonya kyenyi wetano nga mugula soda naye kati tusoke tuveeyo tutadde I think this part senga tubakisirokisa yesterday nabadde nsharinga akono wekitiibwa nyuka wakakuwa Dr. Fiona Mukyala she's an HIV specialist akulia ku Photo Medical Center naye that is the same concern twali twogerako olwaleero challenge twagalaga ba test kits zino was AIDS day esigala ngera isa king of the mic naye leka comment out era in fact era n'abagendo zifuna mujja zifuna nja ku Nexus so olina esimu there's a number on the screen oyinza n'okukubira doctor obwena kyobuuza ya kamera nyingi wanamanyi tuli live pages nga 5 the number is on the screen you can call us are we talking about HIV stigma taking your medication the whole stuff if you have a problem we don't need to know your name or where you're calling from the numbers are down so tukubira doctor abadde akyanyonnyola abaana b'essomero abayita mu stigma ARVs weddewo nansi n'azimuguza omulala gw'emugambye basanga nga alina ARVs namuteeka ku bamuteeka ku bayita ze tulininga mu primary parade ne bamulangirira eggwanga lyonna nga balina sirimu n'ekiboko ne bateeka so badde gamba MC bajja kusiiga banne yesterday twasharinze n'owekitiibwa Dr. Fiona naye ye ate example teyampadde nti waliwo omwana omu mu ssomero
nansi w'essomero school nurse yamugamba nti va mu line ojja siga banno HIV. Naye nga ekituufu kiri nti we are advocating for schools amasomero gabenga gafuna professional doctors and professional nurses, even school administrators, because kati kisumbuwa nnyo omwana azaaliddwa n'akawuka naye omwana asoma ayingira mu ssomero, for example system y'ekisulo agiyingiramu ng'ali myaka tugambe 5 years, omwana n'ayingira mu P1 ava mu system y'ekisulo ng'ali ku university. Kati eyo no time twebuuza nti omwana ono amira atya. So kati abantu bano ab'essomero twetaaga oba training okulaba nze kina idea ginabadde era ngamba DJ Organized Commission ngamba olanga twakolanga interact club, a drama club, tugikole ngeri health all diseases kuba ne STDs tugenda ziteekwa omwana omuwala ajja kuba tugambe I want to mention a school mu ssomero STDs tabimanyi, tamanyi gwa binnyonnyola, tamanyi byazze bitya okitegeera. Kati ekyo kyeyogera, that is a typical experience gyenfunye mu masomero. Ezo zonna conditions mu masomero bweziri. They talk to you. Yes, naye kati ffe waffe kye twakola ekyenjawulo nti essomero lyaffe abaana bali HIV positive abazadde tuba encouraging okutubuulira because we included it in admission. Y'abaana abapya nti you disclose the status administrators. But they're going to get treated differently. Yes, in school. That's no. How can we avoid that? Uwuliriza kati. Kati wetufuna admission eyo yaba administrators. Era the medical part ya admission eyo tugijjako. Kwanza katinda n'abaana whereby yamufuna mama n'amugobewa ne fees kyamwera. Nze mfuna kumpi people ask for help. Oluusi essimu yange sigikwata. Era ngidaivatinga negenda wona. Oli akufera gamba leero tulidde kyamisana. Omusajja kase yategeera mulina siriimu abaana nange yasuula yalakawo. Those challenges do happen in the community. Naye kye tuddako kiri eri katse. Naye kati kye tugamba kale ketwogerenga Buganda Katikkiro ye ate ne Ssaabasajja alina agenda eya siriimu ne Katikkiro agirina balikola ky'okuyamba these people. Fengaffe mu Buganda this is what we encourage schools. To encouraging amasomero ekisooka okufuna professional health workers. Abasawo abali trained because amasomero ngani agenda okubasasula. Babasasula schools work money. Ate nekirala this is what we came into doctor no. There's no way a headmaster yimwagala afune special doctor. What is government doing? No, uliriza kati mu private schools gaina capacity. Agasasula because kati nze musomero lyendimu your average person bayita batya government yesasula UPE most schools kati aga UPE amasomero ga UPE mulimu ag'ekisulo naye bugula ag'ekisulo gaina status era gasobola okusasula doctor. So ketwebaza abantu katono just webaza abantu bali ku YouTube. Eunice Elas gwamanyi kusoma amanyi gatali. We have Eunice, we have Ariana, our mukulu agaba tukulabeko okay. Jimmy, Aisha was complaining about the volume sound, but his number. Olunako olwaleero, ladies and gentlemen, twaise n'ebintu bingi tulina oral quick tests osobola okuyinbox nga twakikola luli mu lockdown tugenda kiddamu. Female condoms. Female condoms. Look, only lubricants. Just contact us. Nexus encha kubanga lero bude buzibeya. So nchagenda kusiba ku Nexus sound test wiki. Tujja kuba tubibawa. Before we go ndoza ajja tuyigiza kukozesa female condom ne kali oral test. Female condom. Male condom is common in society, but just psychologically by the council. Oral quick. So let me train ane. Ani yigiriza abalinzo kwambala condom. Ozikuteri akuyigiriza peer pressure. Teri akuyigiriza wesanga weyiza. Okakasa. Bwa yasanze omuntu ngatudayigiriza munne condom. Yes, we do train bro, you know you do it. Nagenda care you abana ba university yabana iliba aba international kasanga bikira. We twagenda okukola activation. No, it was IU. Yeah, And
Islamic University something. Abantu many bararanga Ayo. Look at this fool man wasting our time, bro. Ngabaletedde se babayigiriza ku kiri ekyawo nga balabira ddala Naye njagala bajjukiza. Kati emadde gyawo kuyisaawo kupiira ne lubricants. Tuli ku mulamu ogamba late communities and by 2030, yes, waliwo target zetwagala okuba nga tutuuseeko. The basic challenge tusinza okusanga mu communities naddala ku bakulembeze b'amadiini abamu babeera n'abantu naye kati someone tayinza kubeera na church nuga nti tugabe kondo ze mu church yange oba muzikiti gwawe tetugenda kugabireyo kondo. It does not mean nti obozigaba wali oba promotes obonone ne brown Bible mudabanga oba ayiseewo no oba toyiseewo no obanga that is not obanga church mugende mu cheko. You remember the other branch where that's Esongeyo buli ali ku live, if you're on YouTube live, if you're on our Facebook live, bw'oba osobola okuba nga atanafuna link osogenda ku Facebook yange, that is Caroline Mirembe. Link ojja kuba ogisangayo kutwala ku live ya Mr. Anderson. Tulina n'abali ku TikTok live, n'abali ku Twitter. Ensonga eyo tugenda kuba nga tugyogerako, njagala gwali eyo tubuulire, what do you think about putting condoms in restrooms? Oyingira se bw'oteero nga siroogi nga watambudde eyo netutambula ng'olina okubaako woosula oba Uganda buli hoteri buli hoteri baloogi kale yonna yonna gye tusula ne bakuteerawo amazzi g'okunywa bateekawo What's the difference between a hotel and a lodge? A lodge is where people go to have sex, and a hotel is somewhere where you get. They also have but the same place can do both. It's 2 in 1. Yes. abanange hotels abamu tugenda kusulayo nga tulina olugendo oluwanvu naye lwaki nayo bateekayo omuntu ogwo kati wona dokita atuwetedesemanya wali massage para leka obadde ki buno Because strawberry flavor. Yes. Lubricant eyamba ekyatwogera ebintu bino kwayinza kubayo nga tabimanyi. Lubricant ekisooka lubricant kitegeeza kuseereza. There are people, for example, the transgenders. Oli oba even men n'abasajja fenyini oba abakyala. Agamba abakyala kikulu nga wekiri. N'abakyala mu relationship omusajja n'omukyala. Yes, I think. So kati eno lubricant eyambako. Yes, oyambala gundi eno. Akapiira. Senga twewola tutya lubricant. Tunywa obusera. Tunywa obusera. Kati tuve kubatanya obusera. Zino tesaidi nazo bannange, you can call it. Lose the number still. Want to read his number so they can call it. We also have to show us how to do You read the numbers, he writes them. Okay. You want to know how a female condom works? By the way, no. Like bade mchambala. Tumale zino. So kati someone ayambala condom bulungi ey'omusajja eno bwabanga n'akasigako kali just 5 minutes kona akasigako n'abeera nga kwegamba n'ayitawo buyisi. yes n'ekirala nti sagala nnyo abantu tufunye obuzibu bungi nga tugaba obuntu tufunye obuzibu bungi nga tugaba obuntu buno abantu balina negative attitude. Yes, naye kati muno attitude eyo bw'obeera ne negative attitude otopinga omuntu muno okusupply. That means ate gwe atukinze nga agent w'okusobola ndowooza kyebatamanyi mbu buyamba ki usually condom zaabika. Yeah, definitely. Naye wali lubrication eba yeeyongera. Kiyamba condom eno singa senga eyabika. Ndowooza baba balina kibakushinga. Kati tulina ensonga oyogedde ku lubricant abasawo mutera tugamba nti munange abaana bagala nnyo okuyiiya sawa bakozesa saliva ate nayonona pH yaffe ng'abakyala. Those things are common in women. So lwaki tebakozesa obuntu? They don't have them. But if someone gets lubricants nazo ziringa condoms bagaba za bwerere. Even here I'm giving you for musawo doctor atuwulidde amalwaliro gennyini gye bagibuzaba. all government hospitals. Yes, because these things here they will get the Karamoja. Tujja kolayo live batukwese kamera. Yeah, Wamma badde alimba tugende mu maaso amadde badde. Olaba akantu kaneeno. Gavumenti yakasasulira dde abantu baako. Era tubaze nnyo gavumenti ya ako nako ka testing naye ako kano sure check.
kati era mbadde batebaze ne government ya Mzee Museveni because buno yabugula dda even nange jemuje tebabunguzizza Era na factory that manufactures this year or what we importing babu importing ne babutuleeta ne babutuwera bwere tetulinaako tetutunda kati fe wano buno ekyaddondo so kati wangenda mu pharmacy depreciating atyambu kati ono kana ina kampi era bwerere ataka tu anti kuno kuliko government of Uganda this one kaina government of Uganda kuliko stamp yes government of Uganda not for sale not for sale so buno bushwa andi tunasobola okukwata akantu kano no kansembereza bokakebera nga kali so wangenda mu pharmacy nekasanga ko not for sale mugamba mpambe wano yes akampa bokasanga nga kaliko government of Uganda not for sale oyo mulabisa naye nga yes kyetwategeddeko nti ennaku zino ekijjibwako ku Oracle kekana kabeera kati olaba sure check all of kema that's what I want you to see kati paka y'omunda eno teriko za government so this one was ati kano kibatunda bakwata bino because I recently bought Oracle yes. Tweet when I collected but babituwa webat nekano babikuwa webat nekali akakutuza yana issue check zino zonna Oracle so bigula kati balina ka box weka mwabaliteka naye ka box kafananira ddala kuliko Oracle. So what was always okutunda always Uganda government. Yeah, it's a Uganda government. So bajja mu kine packet ekiraga government. Kijagala abalabi nakatunda ko. Yes. Kati kijagala abalabi. Access my Twitter. Kabox ako kala bika mu background. Kati kijagala abalabi bafe bategene mpayo kiti ya mwana. Kiti eri complete. Kiti tejabwe. No kiti ina kujanga eri complete. Nga bojira wait eka tubosanga omuntu nga jibikudde ngeri wait kandi pomususpect chege because eno jukire limu kagundi kan akasupportinga bapa wetula kachitegeze bagenda jikupakingira mukano bajiteke mukagera bulungi chege reason nti badyeko kano nekati abantu bonna you have access to authority. We have Twitter, you tag Minister of Health. Yes, so you may report those ones about Tunda. Because omulama twagakeleza asasanya yakauka n'abantu babene babere balamu ate babuseera singa abadde tebabuseera twandibeesonyi it's between 25 and 22 the last one I bought when I was doing the tweet was 22,500 n'ekyokulabirako ekirala kondomu y'abakyala naye teriko sayini ya gavumenti yonna naye ate nga yabwere so twetamwa nnyo abantu abagezaako okukola ki okutunda ebintu bino they are for free. Why should you say tugenda koma otubuulire Dr. Muzawa Dr. Njagala tuddeyo wali eri mami yategedde oddusa emisinde ogudde ku mami kati ne mugamba n'akaaba n'afukamira n'aŋŋamba sorry. I'm sorry, I need to ask, by that time you know that your mom is sick? Yeah. She has already told you at 17? Yeah. Then you find out 2 years later? Yeah. At 19? Mm-hmm. Okay. So when I phoned my aunt and I told her that I got a positive result, and I kept asking her, where did I get it from? She was like, Janet, I know that you were born with HIV. Your grandma took you to get tested before you left. You didn't catch it from no man. You were born with it. Your mom gave it to you. And then that was fine. And a few weeks later, she told my mom, then hence why I ran from my hostel to go to mum's house. But she phoned me. She was like, Janet, I'm so sorry. But the sound of her voice, I just knew, as soon as she said my name, I just knew. You know that mother to daughter connection. Nenzu came and the cats and came seeing it. Na awunalinga nchali mufuka nga nchali mutono. Mundabira ndo nageja anje dagala lya HIV ligeza. Ekintu ekirala ligeza. Nze nga sifa muki. Ekyo nakyo kyogera kubanga buli omu agamba abantu olumu nange bangambako omudagala lingezezza. Naye omusajja tava mu kifo. Some people, for them, it depends on your immune system. No, kati bwomira eddagala lyonna obaziya eba yalabize
of course, because nutrition is part of us. Anderson enjala ennuma ndi Yeah, sente zonna zikugeredde mu kivulu abatulaba. Kati okufumbira emmere okyagejja just Yogera kino obudde nogenda kati okwogera. you are too busy for food. Yes, I want to say. that's why oyinza okwesanga ng'omira eddagala naye nga tokola wait. So when you see mommy, are you already otandise eddagala? Have you started medication yet? When mommy gets to know, have you started No, medication I yet? started medicine when I was 23. But you told mommy earlier than that. Yeah. Kati waliwo So what did eddagala. mommy tell you? She said she was sorry. There's nothing she could do. Like I tried to comfort her. I tried to be there for her. And everything I've always done in my life, I've tried like to maintain a healthy life, taking my medication, finding a boyfriend, somebody that she would expect, because I didn't want her to be like, oh, you've lost out of your life because I gave you this. So nze n'okubeera HIV activist nakikolera maama wange nga njagala alabe Tugenda kujja njagala ovaayo ddi and why you're doing it. Dr. Badde nachoka Kati awo wennyini mu experience y'omukyalo nti olwaliro okwewala embeera weeba tukubiriza nnyo abakyala nga bali mbuto bagende mu antenatal because those cases are reduced. Then ekyokulala kati nti olwali tulina challenge era ekyatuzunza emitwe. We have started some hospitals okulaba nti omwana ono bw'oba omuzadde n'akawuka amira eddagala ate olwali abaana amasomero ge bagendamu nti abaana beebuuza abaana babatrainiza nnyo self-esteem kati akulaba buli lunaku omuwa eddagala ideally omwana ono 7 years ate aba amanyi ekigenda mu maaso kati emyaka gibadde oba around 12 years ez'okubulekinga omwana wange ekigenda mu maaso naye kati omwana by 6 years aba amanyi mami why am I taking this so eyo ekyali challenge okunnyonnyola omwana soke tugende wali nkalina naye nsobola okuzaala omwana kalina nganzi sooka banyonnyola abantu abamu tebakimanyi mbu osobola okuba HIV positive n'ozaala omwana nga tali kati saawo wennyini webala ekibuuzo ekyo naye sayansi ali awo nti omwana ali mu kisawo mwakulira maama we ekiyita placenta omusaayi gwa maama tegugatta n'agwa mwana there is no connection naye omwana waafunira akawuka ako kitegeeza omwana waaba mu lubuto emyezi 9 talina siriimu era if it is a safe delivery ne maama ng'ali ku ddagala that's why you are able to have a negative child because you had a safe delivery in safe what is a safe delivery C-section. and safe delivery ozalidde mu ddwaliro limanyi nti already oli ku ddagala ekigera lijja kukola all precautions scenario maama wa mwana waba yagaana ali mu dinayo maama wa mwana aba yagaana eyo tuyita almost double risk ekigera because gwe maama ojja kwesanga nga viral load eri waggulu nnyo so chances z'okusiga omwana wo ziba kati abadde ku ddagala tutuusaano mu kuzaala kati maama gy'akoma okubeera ku ddagala chances z'okusiiga omwana we zigenda ekyokulala maama wabeera ku ddagala n'azaalira mu ddwaliro eri mikono gy'omusawo ali trained era omusawo afaayo nnyo okulaba nga omusaayi gw'omwana ne maama tebigatta yes n'omwana bw'aba nga azaaliddwa tumuteeka ku nivelap for 6 weeks nivelapin syrup etandikirwako ey'omwana omwana nokendeeza emikisa gy'okufuna era ate wano mu mabeere ati maama waabeera nga already afeyalinga bwere ali ku ddagala ayonsa bulungi omwana bw'aba ali ku ddagala chansi z'okusiiga zikendeera era n'ekirala akuba nti kale kyebankiregeyo tujja kuyitanga musawo sooka obawo enamba yo kubanga saga tukube enamba yange sawa 2 tujja kuba tubakolera eri 0705 17 14 66 0705 17 14 66 MTN 0782 68 8810 oyinza ogenda ku Facebook n'ofollowinga Hamis Lubulu oba ku TikTok Dr. Hamis osobola okundaba n'ombuuza ekibuuzo kyonna ky'oyagala. Tugenda kuba tutulanga bwe tuti buli Saturday. I think we do Saturday. Yeah, it's fine. Production is okay Saturdays around this time. One of them Friday or Saturday.
nga tutwogera bwentu bino this short teri sponsored as yet so bwoba oli eyo ng'omanyi oli NGO oba muntu tujja kwetaaga obuyambi bwammwe. Okay, Tugenda today wa Janet Katamaka tusonyiwemu okukatono tumweda kikata. So nga tugenda mu commercial break. Tewali break, just Katabago tuwaddemu break. Kati tukomyewo wano ewa Janet. Anderson, I'm waiting for you. Chikoleko. So njagala tubeere nga tumaliriza story ya Janet Katamba wakomerawo oba MC Cats wakomerawo ate tubeere nga tusimbula emboozi ye bulungi abasinga bagitangana buli omu ayogera ebintu bingi MC Cats eddoboozi liyitamu abali emmere teboogera so abasinga bayijinako oli agamba nedda yakafuna bwati I want at one point natuulako mu kifo ekimu and there were a few personalities oba betuyita ba socialites nga waliwo ayina n'emboozi nga ye agamba ayina n'evidence ng'amanya yalwaza siriimu ate nga naye socialite mbu Katamba yalinga agendayo entindo eyo ministers village agenda kujja tugenda kubanga ate tubyogerako kati njagala tumale tuwunzike story ya Janet ate tuyingire mu ya Katamba. Janet, so you've talked to mom. By this time you've only told one guy that you are positive. Yeah, and then I had to tell my best friends because you see me, there's no me without my best friends. Yeah, true. Abana benakula nabo. Wali my best friends katuli basatu. Omunga bamwita Kelly, omulanga bamwita Kelly. Kafena twagenda ku secondary school. Okay. Kakati bali lunaku lumu nempita omukyala eyankansoling nga bali bamwita Wendy Mainska. Era yanyamba nnyo omukazi yantwalanga n'ebubwe nga nze sisobola kubeera hostel nzekka. Nantwala ebubwe n'embeera nga mbeerayo. I've logged in on that one. Baada ya kusaba making your guy admin, waliwo abagala joining Facebook live yange. Omukyala muzungu era yandabiriranga bulungi. Kale bali I was on a watch because everybody thought I was going to commit suicide. Even the woman who attended to us in the hostel, jukira nzisakula ni mama nabaye wakamanya myaka 14 kati eri mubera mikono gya government social services naye nga bakuwa ne bakuwa sente bike ebyokulabirira kakati wande nengambako oyo mukyala Wendy ne mugamba njagala gambako mikwano gyange najjewaka netubagamba bulungi. What was their reaction? We hugged and we cried because nabo tebalabanga ku muntu alwadde HIV era bonga beri bali tebamulabangako. Wow. Nze era nze nali example waabwe. So genzeko bakututeko moment you've had a breakdown. How long did that take? I was in hospital I was sectioned first and foremost. That means I'm not allowed to go in and out of the hospital until I get better. So I was sectioned for 3 months, and then you go back home. And then I went back home. I got better. I got given a diagnosis of bipolar 2, which is a mental health. You've not yet even made 20 years. No. She was 23. No, I was 19. Yeah, she's stronger. From the HIV diagnosis, as soon as I got the diagnosis, I had a breakdown. Around that Jukira when natambulanga nga ne bwembera because we have ndaba kigambo HIV nga sisobola kulya nga ne bwembanga ndya ndaba kigambo HIV mu mmere nga buli bwenye exact. I became paranoid. Every suspicious eye they are looking at you and they know you. I couldn't leave the house because I wasn't mentally stable to be on the street. Nga never social services bagala nfulume nga kati when I take it, fast track. You've gone through this. So let's get to the age of 22 when you start your medication. 23. From 19, 23 years at most. Moment eyo njagala tukitegeere. How do you say now? Do you know what? Before I got to as soon as I got diagnosed, there's charity organisations in the UK
But for me particularly, I was referred to a charity called Body and Soul. And what Body and Soul does is it's a HIV charity that helps people affected with HIV and AIDS within the UK. And they have a group for teenagers and adults. And Njagala eno party yenini. When do you start being an activist? No. When do you start taking medication? I started taking medication at the age of 23 because my viral load became high. The HIV mutation in my body started to accumulate, so yeah, get spreading. So the way to calm that down is to start taking medication. So you went to the hospital and they told you that? Yeah. But from the diagnosis, I have to go to the hospital every 2 weeks to get tested. Wow. It's, in London, they're really, really effective. I tell you, Wali ku kawewevuko compared to abafa b'Uganda. Simanye ngenje babatreatingamu naye nze UK bantreatingamu bulungi bakuwa ne chai. Eyo kye nadde ngamba dokita bulwamu bwammwe buno Bakuwa chai ne bakuwa bulwamu bwammwe tubadde nga mututeera mu kuba ice She's not cream. talking about the rooms of counseling, but it happens. Ne ku Even malwaliro. amalwaliro are following up on clients. Kati dokita nze ninamu mukwano abali eyo meeting tuyinemu. Tweyanzisa. Buli omu awa experience ye. Tujja muyita tugenda mukubira. But what I'm saying, nti kati dokita olaba nga bwe baba bagaba omusaayi. Kale wadde ebintu bye batuwa kale sijja byogerako. Wakiri olaba singa balinga batekawo piraawo wandindabidde abantu Namusooka kulya. kubanga kati kugawa omusaayi kale abasawo bakyali bange bagenda kukubeekonda naye batuwa kasoda ate batera kutuwa kuno obusoda obumpi ne ka biscuit naye kati nzibira nkono kanga yaŋŋamba nsobola okunywa kasoda ne biscuit nateekayo n'agamba omusaayi those omuntu mwali tugambye nga nti buli ajja ne yeekebeza obulwadde tujja kuwayo mu 15 comparing the blood donation, regular and HIV. But HIV is pandemic. Blood donation It's a choice. Yes, those are just events. Whether home community, Because different community. It is possible. Naikati logistics is things of that because you can't how many people. Yeah, in hospitals it is possible. Some private hospitals already. But what we are sure of, malaria chetukola is cancelled. Ebyokugaba obugati, soda, I think at a later stage. But for now, yeah, generations are still coming. You never know by the time maybe another generation X will come. By 2030, definitely, by 2030. Na yo buzibu bwange kati olaba wanene we tuli 2023. Kitanga 2024 Yeah. Myaka gino mukaaga. Kale mutekeyo bukandire. We shall put the candies with the time. Keep praying for us. Na ARVs alone, they are very expensive. Etegera okuzigula. Zifuna zabwerere, but government puts in a lot of money. And the government yemoji government instead of now ARVs to wear shoulder so that people get to know it again. So techimachinga, but what we are going to do, we are still driving for that campaigns. Guys, we will kubiriza nya abavuka be testing. Abasajja nabo bayingiye taking up ARV services oba at services bajje mali obekebere. Oba twale zino sure check wekebere. Ati tubadde n'olusiisira lw'ebyobulamu ebulera. Katikkiro ali ku drive way. So that is how far we can go. And we are now, the issue is we are saying let communities lead. So we want communities to own this. It's said that communities so the name is every no. We are now testing our people for HIV. And now we want to reach a time whereby HIV seems to be a threat in our community. And you want to reduce as much as possible transmission. Akati doctor, abantu bono nga wabulaba wawaka. In which omuntu wategeera nti mulwadde asobola okugenda mu ddwaliro n'ayeekebeza. Yes, of course. Na confirming nti oba mulwadde. That is what. Wenjagala okuddewo omukyalo nti when do you decide I'm going to go public? I'm going to tell the whole world I'm positive. When does this happen? At which age? Okay,
I was starting to tell about the charity that worked with me. So from the diagnosis, there's a personally, yes, a person. yeah, the charity helped me. Yes, but because China kuva kukwe. Charities zisobola okubaawo, abakansala bonna ne babaawo. But it comes from you as a person. When do you wake up and you're like, do you know what? It's something that I wanted to do instantaneously because within the charity, we started to do workshops. It was a workshop for teenagers only, and I started to do that inside magazines, and we do little interviews. But what inspired me the most, waliwo omuwala nga bamwita Sarah, yali mwana muna Uganda. Ate abaana abaali basinga mu organisation bonna baali bana Uganda. So, and Sarah, she inspired me to be an HIV activist. Yali yengo ng'alina AIDS. Ninga bambi omulaba nti mulwadde ddala. Ng'alina ne oxygen tank nga gy'atambulirako. But she worked for the BBC, she worked for ITV, she worked for Channel 4, she did all major TV stations in the UK. And that inspired me to I said, if she can do it, she's in her last legs of life, why can I not do the same as well? So I started becoming an HIV activist because of that. She was an example to me, so I wanted to be an example to other people. I was like, if Sarah can do it, I can do it too. And ever since I've been in HIV, ever since Sarah's passing, she passed away by the way, and it was really hard on me, Sarah's passing. Nagenda, I had never been to a funeral since I left Uganda. In Uganda, when I was here, we were burying people every day. Every weekend was a funeral. Never, Sarah Nagenda landed. Sida bamukona muntu afa. Era Sarah yali nga asosenze okulaba nti omuntu ng'afudde. Ate ng'afudde HIV. Wakati bwe nalaba nga Sarah afudde nange ne kimpa amaanyi ne ŋŋamba nange bw'oba Sarah ng'afuddewo ate nga badde asobola kukola bwe biti. Nange lwaki sisobola kugenda maaso g'abantu ku TV ne magazines ne mbagamba story yange. So that's what inspired me. And since I started working for Body and Soul, Body and Soul helped me quite a lot. They helped me with my mental health. They helped me with counseling. They helped me with therapy. We even go there. They give us food. But when men but massages. Ofuna therapy n'ofuna acupuncture kugamba buli kimu kyonna baagala kuzza mu bulamu obwa bulijjo bakwerabiza ennaku yo. Kakati nenfuna ebyo byonna neŋŋamba nabo bampadde bino nange let me be an example for them. So I became an ambassador for Body and Soul. Like in the UK, I do this on a regular basis. I've done interviews for the BBC, Channel 4, ITV, just to name a few. Yeah, I've been in national magazines, international magazines, national newspapers, and I want to do the same thing for Uganda as well. Interesting. Kati Dr. njagala tudde abantu mu Uganda omuntu okuvaayo n'agamba nti mulwadde. Kintabuli. Awo nnyini kalo. N'abasawo bennyini. Kizibu omusawo okuvaayo n'atugamba nti mulwadde. I want to appreciate Janet okuvaayo n'adeclare. Because we have personalities betulabako mu history that feel about it. They made write-ups about HIV and they made the world to know about HIV, and even their literature is still trending up to now. So if we have people of your kind, I think by 2030 we shall have moved. So sometimes it is not easy, but even the audience and the experience, because for example, me, my mom died of a particular disease, but when nsanga abantu abagifudde nga oba muntu agirina, I even support because that history alone. So for the history of your friend inspired you to break up and become an activist. So I think even in Uganda, for personalities that are like Cats, now we are there because Cats are in a MC Cats Foundation, it message yamba. So we even advise personalities about in public. Even if you are HIV positive,
still you can move mountains. Because I understand with you being HIV positive, you have made it. It's not the end of the world. Definitely. But people are very in communities never suffering a trauma. So just imagine someone in the village X somewhere down there. Nalaba story you. Aja kisoma getting inspired. Newankubadde ali positive yazaalibwa mulwadde tajja kuddamu kunenya bazadde what aja getting that zeal to move on. So we kindly advise for our personalities abasobola inspiring others, even if you are not HIV positive, but more so when you are HIV positive, come out and break up the information. Tell the people, let the world know that newankubadde naddala abali successful, because you have people abagagga balina ssente abakikoze. Ng'omuntu olw'okuba alina obulwadde buno ajja kulowooza ku byakwetta suicide all the time, abenga there's no hope, the next day she's dying or he's dying. Ne bw'alabako nti someone ali successful ne mulwadde, ekitegeera ajja naye kugamba no, even if I'm sick, I can still sit in class and I take my things well, and I be maybe a minister sometime in life. I can even move, I can travel out of the country, I can be anything. So we love that motivation. So I advise abantu abalwadde about public figures abakimekinze baveeyo inspiring the young generation naddala endwadde, because abaana bano baleme kulenenya nnyo bazadde baabwe, because kati fenga ffe oluyinza okwesanga famire zaffe si kyangu nnyo wano mu Uganda okusanga famire bakagula muteri HIV. Era ojja kusanga nga muyo famire mulimu abalwadde, tegera kati ebyokweyawulamu nolaba nti maybe ono atali mulwadde oba oli omulwadde yakola bubi nnyo. Those things are not good. We are trying to fight discrimination and stigma. So when people come up and break that information, we are getting inspired, morale to concentrate, and even for the person who's sick, you become even more comfortable, being confident, and then it's easier for you to take your medication, and your mental health side of things become easier. It's just a relaxing feeling. Definitely. So we tuli naye nga abantu tubakubiriza beekebere. Doctor, my question still was izemu nti lwaki mu abasawo abalwadde temufaayo nga ba MC Kati bavuddeyo, nga mukyala Janet wavuddeyo, kiki kubanga mukubiriza abantu okuvaayo, and they should be proud of themselves, but we don't see a lot of people in the medical side ate nga bakikola, and at the same time n'abavuddeyo abantu naddala wano eno tujja kufokasinga ku Uganda, nti n'abavuddeyo ate nabo tebayisibwa bulungi. Nina mukwano gwange ali okulwaninga lives neno Anderson, naye yali stigmatized in a very bad way, naye nga abamustigmatized nga tebamanyi nakumanya nti oba mulwadde naye nga akalinga badeni y'abazadde be. So ng'ovudde ku ekyo ekyokubeera nti abantu bavumibwa, abantu bakola ki, lwaki? So kale kirungi abasawo, I think generations are still coming. And maybe generation n'ekirala nti ku magnitude kikwe tukirabira, because there is someone atalina audience ya Kati naye nga maybe mu community mwali ya breakinga n'aba inspiringa even mu societies mawangaalira n'amanya nti bamutegeera nga musawo, naye nga maybe at some time tiyatera amaato okujja tubategeera mpolampola. I understand kyebali tusobola kulwanga abasawo tetunnafunayo musawo abreakinze naye lwakuba nti what I remember it was traumatizing. I remember one time when I was still at the university, waliwo consultant y'omu yagenda n'anywa omwenge. Bw'anywa omwenge n'anyuka ku mirimu wayinikulu, n'anyuka ku mirimu n'ava mu bbaala ekiro n'asanga omukyala ku kkubo. Naye omukyala nga alina mental disorder nga mulalu, etegeera n'amusanga ku kkubo n'amaliriza nga amukozesezza. Etegeera. So the next morning ng'omwenge gumuweddeko, Julia, nga is a specialist. He's a doctor, yes, yeah, at a specialist level. Kati omwenge nga gumuweddeko
nga kumacha abantu bategedde nti yeah, Dr. So slept with the other mad woman. I tell the woman is positive. So that doctor yagenda na yekebera n'asanga akyali mulamu yakebera mangu awo nga already mulamu. The community alone olwokuba nti yeebase n'olwo omukyalo omulalu ate ng'omulalu bakimanyi nti mulwadde. The doctor didn't stay. They are committing a suicide. He couldn't make because of the stigma. Yes, the stigma in and the community. This is the mental health aspect of having and knowing that you've got HIV. Yes. And I think people need to know that HIV and mental health work together. They're like brothers and sisters. There's no one and there's no without the other. They go hand in hand. But I think the stigma alone can kill. It kills very fast. It's the fastest. It's the fastest. Yes. So mu Bulungi abantu bano tubagambe bita kwa tujja kwogera stigma na wale batakitegedde. Okinyonyoddeko mu Luganda ekitegeeza stigma that feeling omukazi w'akaduuka omukyala w'akaduuka okay family member mu Luganda oba mu njogere ya bulijjo stigma oba kandete nga kyakulabira oba yenjogera ey'okwogerako ne bakukakkanya mu ntegeera n'okusosola otusemberero ojja tulwaza tolira ku kikopo kyange tekyalinga kikopo ekikopo ekikyo obuliri obubo wekka owakaduuka oyo omwana nalina siriimu engalo ezo. That stigma n'emasomero it happens. School batukola my daughter nendayo in fact yasooka n'akuba essimu yakubira mami we nanga akaaba, so I went there nga atokaaba gwendaga abaana abakuze eki abakusonzeemu bayigirize kubanga bakikola mu mutamanya. Ojjukira n'oli omukyala kweri TV gwe twali tusuuwinze twali tumugenda mu suuwinga not because twali twagala sente kubanga opera sente ze bali bagenda otuwa media house was it 30 million 60 damages. It was 35 ezokusasula then nga balina n'okusasula legal fees and all that nga byonna bigwera mu around 60. naye netula ne Carol netugamba Uganda netwa lawyer netugamba tunasiba ono tebajja kuyiga already nga byantamyetamye edda tebajja kubanga omuntu akikolera ku TV kiba kitegeeza society olinga ojikiriza okukola ki ate ne TV nemuleka n'ayogera for more than 17 minutes ng'ali ku bwe oyo alina siriimu bamuwagaza ki agenda musiga siriimu. Omanyi ne bwe tuba tukola emirimu gyaffe even the ethical code of conduct naye jamu ne authorities zino regulatory bodies, why would you personalize someone's life? Publicizing so tubuulire eggwanga ogwo omusango bayinza n'okusiba si bwekiri era of course bakimanye mbu byonna mubikola naye nga omuntu asobola okusiba nakuba nti kati gwe wavaayo n'odeclare naye era nekira newankubadde wadeclare omuntu afuna rights ate kuzanyirako okutekingayo nateekayo Twitter we nali ngenda okusuwinga alien skin nga kubanga TikTok zaaliko case yali abusazeemu naye era still nendabanga people tebakimanyi bumanya bakikola mutamanya abo bagamba oyo siriimu ya mutawaanya eddagala ya siriimu li mutawaanya nga mbulira nga ne Uganda enkubira the lawyers were calling can we go ahead police enkubira a CID officer wa Jinja Road nankubira yakaba nokka na just come and help me do a report ne kati Musa nankubira awo nga tene Musa kyali wange ngamba naye nga musango balina n'okusiba privacy ne bwe bamalwaliro nga omuntu azze tetusobola breaking information y'okumuntu tuwadde authority. If you're a couple, we let you know back up. But if you come as an individual, even if she's your friend, when nga tomukkiriza kumanya results zo tetusobola kumugamba. Confidentiality, privacy, it matters. Kikyo gwe nga gwe, the results are yours, not for the public. No man badde odeclare eroga nti so and so atafuna nnyo ndembere kujoga. Njagala tuwunzike emboozi ya Janet tuyingire abantu kyebasinza okulindirira story ya Katanga entuufu. Sebo gy'otabadde batugambe mbesirimu wamufunirawo entinda ku Ministers Village oba waliyo lodge oba yaliyo nabyo genda kubanga atobitubuulira ekyo wakiwulirawo wakiwulirawo nja kuddira story ya engeri nafuna sirimu tugenda kuba twogera naye nga njagala nga muyiga mbuyizi n'ekyentinde ekyo kiriko okuwa ekyo
kituufu mu talimbi naliyo ko side ezo ministers village neba nange orugambo lutuka ku bantu baye katonda batamawo ennyama ng'ate content yoyo abantu baleke batusage next Saturday batukoye tusuze sawa tugenda binyuma wetuli tetunaye katonda eddagala likyakola katonda tukyakola when I going back January akyaye ku comments zino wamubanga mukyasobola okubeerawo katamba bawe story ye mugenda kubanga ate mutubuulira kigenda sinziira ku comments zammwe ate tumanye ekyokukola so tukubiriza abantu okwekebera abantu bafollowing ennyo preventive strategies abasajja abatannabakomolebwa bagende babakomole ekya dokita kyetwalibuuziza omuntu atandika ddi eddagala amanya atya mukatina kutandika eddagala naye nze we nasooka okugendayo baŋŋamba mbu oba basooka check-up nzitukira check-up gye nasooka nga wonzikiriza kati bunkubi tebaali nsosako bampuba secretary first for like a month regiments zikyuka ne policies zikyuka kati ekiriwo etu confirming nti oli HIV positive you start straight away the way she said but those days we could first even why nange webatandisa bale slim mbadde naye emyaka nga 12 yes emyaka egyo twasookanga kulaba viral dy eryetya etega eba yalinga waggulu nga tusooka tuteekako webanga yali wansi nga tusooka otandika eba yalinga CD5 waggulu ng'osooka n'obeerako ku septrin then later n'otandika but right now you start straight away septrin niyo tumukuwanga treating opportunistic infection buli alina TB aba ne slim no TB is different TB is tuberculosis yes watu abasinga infectious diseases TB symptoms nazo ziringa za HIV naye kati kyenjagala tutegeeremu nti AIDS the acquired immune deficiency syndrome the immune deficiency it compromises your immunity ekakanya immunity yo so that's why nti omuntu waafuna ekifuba kino kyanguwa nnyo okufuuka TB because your immunity is already down akawuka kali aka mycobacteria kangu nnyo okumanifestate ng'omuntu n'afuna TB that's why nti all cases ku CD4 count yokale obuntu obulwanisa obulwadde mu biruko nga bukendeze yes naye obeera nga viral dy eryoke katuteeketeeke wano eno nga we mu kinnyonnyola ekyo abantu tubayigiriza okozesa oral quick and then enamba ya doctor mugifunye kweri ku screen beautiful enamba ya Dr. Hamis kweri ku screen yo gwali eyo ndabe tuteeke wano bino ebintu ebigenda okusigalawo tetugenda bitunda abanajja ku king of the mic ne doctor agenda kubaawo ya MC Kathy nga Kyaddondo foundation yo tujiwadde ne oral quick gwali atakwa yabawaddeyo strips banange ebintu ebyo mbireete tugenda kuva ne wano tutandika okugenda mu masomero tetulina tuwadde 10 twasazeewo so at the beginning first time 2030 kamaliriza 2030 emyezi emyaka giweddeyo so fe tugenda pakuyita kusimbula mbalasi abaagala otuyamba mujja tuyamba tugenda mu masomero universities yes MC Kathy we shall meet here with Dr. Fiona nsonga y'amasomero sit down and design a better concept njagala okubaza ne Uganda AIDS Commission yagambye wentandika amasomero omanyi permit olina gifuna naye balwa bagitwa ya foundation so gambe tubakubirenga kubalabe bayinza otuyamba so live ezimu tujja zikolera mu masomero katukafune bulungi omuntu ategere orakwikeno woogifuna ate okola otya kuliko directions ndowooza nga imuziraba wano eno yes akantu kano akafuna kaliwo ekati Dr. Sumulula yakola oluzungu awo ka direction you just have to tear off this kino wobanga oguze orakwik mu ddwaliro ekipeera kino togenda kisangako ojja kusanga box eyo mwosanga the orakwik is not for sale it's not for sale tekitegedde olunaku olwaleero so you tear it tekisookerwako fikyo ojja kusangamu endagiriro zino eno mu nnimi ez'enjawulo ziri ennimi nnya kuliko Oluswahili kuliko Oluganda kuliko Oluzungu kuliko n'olwaba Janet
Kitala Olunyankole. Olutoro Kati bwogera tusomera Olunyankole tusomera Oluganda Dr. asomera Mwamugenda soma nze nga wenkola. Nze Olunyankole simanyi lusoma banyi kulo. Bakuteramu ne kano. kuliko Olunothana Tukuteramu ne kano nti w'omaliriza tests zo ebintu ebyo bisuula mu ka envelope kanene. Olunyankole Proper is there. disposal. Olunyankole kwe luli. Yeah. Proper disposal. Genda kumpulirira embogo wano. Katamba ye Muganda asoma Oluganda. kigenda kuba kizibu nnyo ekyo munaasonyiwa abalabi naye nga messages nfuna people abroad are watching yonna gye mulabira we're going to do this initiative buli Saturday nga tunyumya naye nekigwawo tusobola okuba nga tiluza ebintu byadda ku masimu ne simple tusobola okukwata essimu Tusobola okujja we're going to come anytime next week after King of the Night tubeere nga tugenda mu maaso. So kano okasangamu oget simple simanyi oba osobola okunza omingirako nze wano tutandike test eno. Thank you so much. Tutandikira ku kano. Yes, Nze kakakwate gonnyonnyole. omala okasumulula kano ka base kasupportinga mulimu baffe eri mu kakonteina okateeka ewantu wali flat so that tekagwa katuteeke wano. Nditeeka wano so that omukulu oli asobola okufuna. Okay. Tukasumulula endagiriro zazibalaze tukasumulula bulungi kaliko woyuliza aya n'okasumulula. Tulinamu kakonteina kano kalina colorless liquid gye tuyita buffer ekuyambako eri sample gy'oswabinze kubanga esobola okutambula. That is the purpose for this buffer. Kati ogibikula okasooka n'okasumululako kano bulungi n'okafikisinga yes, make it straight like that. nekigenda kwangu obudde. Yes. Kakati tulina ka strip kaffe kana akasoma results. Kano ka strip kaliko swabbing end. Tuswabinga wano ku kibuno maaso g'amanyi. Kolera ddala test. Ngenda gikola ku kalo. Tomanya kala. So, I'm going to swab yes, myself. wait. Bade jala kulaga abatulaba ba viewers baffe. Kaliko swabbing end. Yes, yeno ewali satular end. Then kaliko reading area, osomera results. And the reading area has the T letter and the C. The T is for test and C is control. So we'll take no swabbing, omala okuswabinga ku bibuno bwe bati maaso g'ebibuno. You swab once, you make one move down This up, side, and you change it. Yes. Mukole lwaki takikola? Then kat one reading results. But waliwo bano osomera results. So bwebanga line esooka ezze ewali test, another one will come wali control. So zibeere line bbiri. If there are two lines, that means you're positive. But you have to give something like 15 to 20 minutes of results. You give it time. If it is one line, that means you're negative. So if there are two lines, I want people to know this is not a confirmatory test. Someone takola kiri ekyo kiwaga nti wamala okumanya results yes memo omuguwa. No, when the results are positive, our viewers muntegere bulungi. When you get the two lines, Dr. Tukole omuntu omu bannange. Yes. We are trying to understand. yeah, have you swabbed up? No, you swab once. Anti wansi kusagati ne wagulu wewe. Definitely. Wamala n'okateeka. Mukateeke muno. Dr. Rach tukozesa kibuno. Ekibuno kirina antibodies for HIV. What are antibodies? Antibodies bwe butafaali akawuka ka sirimbwe kafulumya. Katukira mu kibuno. No, ekibuno kiri soft, kitegera. So saliva erina n'ebintu bingi byerina, but ekibuno kino kirina antibodies ezo. Newe tuba tukozesa buno buscripts ng'ogyeko PCR. PCR testing for the DNA. These other scripts zonna zikebera antibodies. Okay. Tulina okusibula abantu baddeko essaawa bbiri. Tekimala ekyaleero. As you explain to people what is happening tomorrow, Dr. Wunzike. So kati singa ogenda okukwata mic, webale nnyo
omulimu guno nsaba Dr. Nosinawulira bwayogera ku ssente yakesiba ku mike twagala Anderson, wherever you are. Thank you, Anderson. enkya olina audience nene era nga okwesezza eno nsaba enkya okubyetigeyo neweziba dakika 2 mu shoyo Gwegula table abantu yangu gula kala jesasula bino ebitugenda bibawera bwerere endomo yanaku bbiri Nexus tubaleke bambi spinlo live ezaffe lwakuba ziri informative tezijja kukaba bagamba live erina kutwala 60 minutes ni oluusi emboozi ebadde ate nga tetunnatandika butandisi tubagala nnyo abadde dokita etusemye dokita bagizeekawo bakusangawa Madina Medical abantu Center batya okujja nga balina obulwadde abali mu relationships nga balwadde beetagayo omuntu olaba nga we nafuna kalo oba wini ow'emulago maama we yamukwata bw'ati bantu bajja beetaaga omuntu people should come let them come Dr. Mukole nnyo ka triangle ko katsa agenze n'akwogerako ne kalowoozaako nti I feel like it's really needed. You see how sometimes when he calls me yeah kubanga kati omusawo we wabanga amanyi abantu abakwetoolodde nti kasamba waba tagenzeeyo Dr. Winnie ankuya n'angamba ogundi oyo omulabako nti mulabako nti naddala kujja jjo teyazze nti nokebera ku muntu oba muganda wo waliwo ne bino nga bwakubye n'olitandika myezi 6 n'owulira kwanza ekyandiko myezi nga 6 n'owulira ng'ozzeewo tolina kikula ogamba kati tolina kye baŋŋamba that's what made my mental some of my mental health nalivaako like fire that is bangamba luvannyuma mbukireeta so doctor, does that mean irregularities in abantu kibagambe olaba MC Katsi yakikola waliwo omwana omulala yakikola omanyi bw'oterera mu kalo please explain that we have kids who can easily do that I know or they get distracted in the party and they just chill them mukumaliriza okutandika kuddala no defaulting kibi nnyo kubanga omubiri guno omanyi kati tulina kubamba ngenze mubuwanvu naye mubufunze tulina ebintu bibiri tulina CD4 ne viral load obeera oli mulamu CD4 oyo ze cells zo ennamu mu mubiri kati akawuka ka HIV kakwata CD4 kati gye kakoma okuyingiwala mu mubiri CD4 imiteyenafuwa just katonze can you get out of experience bw'olivaako ekakomawo yes awo wemala bwoli katamba oli bagamba nti ate eddagala lyeri kabusisi mukyangabodetolia kuba pneumonia kakuba wansi kwanze nalina pneumonia waliwo yatuuka mulwadde naye ate nga nemmere zitawa abantu basaasiremu kati katamba tubagala nnyo simple bannange tujja kukoma tujamaa n'omusawo nagesiti waffe n'agenda kuwawo paka naddayo ebweru kubanga kati alina okubira nnyo ababweru naddala baganda baffe bayita kadaama wakati onayiku ddagala ng'ali bweru tujja kukomawo tubuulire ebweru eddagala kiri abagulagule n'abalina ebibuuzo tusobola kubitereka mubireko ino YouTube channel ebesigala iswekire you can always go back to the video mubere nga temulaba tubagala nnyo doctor nga babagambye akantu kano if it goes to the T it is wrong no it cannot bring only one T line ngerimu tiyo they are supposed to be 2 lines or 1 line but the first line tesobola kubeera mu tino gamba those are the results zina kubanga si if it is 1 line ebeera mu control webanga eri 1 line tesobola kubeera mu weziba 2 line control and the test simple. We love you guys so much. Tomorrow as early as you can MC Katz King of the Mic is going to be doing it so kaakasigwa mukwano gwange ali ejo simanyi kyolinze mitwalo 2 gwagenda okujja nga ataka sente ko kakusiiwa simple yamenyedde akaboksi salare ate salare yazze kale kagamba mwababedde tulinawo tebo abasaba nabo webali tebo tusigazaawo nga 3 ez'emitwalo 4 so if you still want it please contact us
obeere nga togifuna omukulu Bebe Cool olunaku olw'enkya tugenda beera naye Eddie Kenzo Nina Rose we have Lydia Jasmine we have the B2C soldiers in the Rema yangambye ajja kujja ne B2C oh my god namakula I'm going to all my friends. amanyanja abana bangambye mbokasi aganye obuvuyo yayise Eddie Kenzo naye Rema tugende bye bye tumanyi batukwatu wakati kuli Karona Ntongo naye ajja kuba bituloleta we love you guys so much